Hapo sawa. Wacha tuingie kwa kipindi ya leo. Wakurugenzi! Mamen, mkurugenzi Diastories mazee, and we are back again now. Hey, kuna story hapa tumekuwa tukikimbia nayo deadly. Na mumekuwa mkiitisha sana. Story ya ile shughuli ya jamaa wetu wa pale Qatar. Na nikawapatia yote, masaibu yalimkumba pale Qatar, akatoka huko, akakuja hapa Kenya kidogo, akapata shughuli nyingine Uganda, akaenda akafanyikiwa na kile alifanyikiwa. Tuliongea vitu mingi sana. But now, guess what? Juzi mimi nimetulia tu pale, sina mambo mingi. Mtu yangu hapa wa karibu anaitwa Doli, akani contact. Akaniambia, Mkuru, naona kuna ujumbe imeingia hapa. Wacha nikutumie kidogo uangalie, uniambie tutakacheza aje kutoka hapa. So Doli akanitumia hapo, akaniforwardia maujumbe kiasi. Wadau, guess what? Yule mjamaa ambaye inakisiwa ya kwamba alitoroka na milioni 13 ya huyu mjamaa wetu wa Qatar, ndio huyo alikuwa na reach out. Now, the perpetrator alikuwa reach out, akasema ni aje, Mkuru mazee, nimekuwa fan wako tangu zamani sana. Tulianza na wewe huko kwa majani. So nimekuwa nikifuatilia stories zako deadly. Na vile juzi nilisikia historia ya Qatar, hata sikuwa nimefika dakika 5. I knew immediately for a fact ni mimi ndio naongelewa kwa hiyo story. Na nikasema haina mambo. Yeye amepatiana story yake, pia mimi naomba hata mimi nipatiane my side, my version of the story. Sababu some of the things zilikuwa kwa hiyo story yake kidogo sikubaliani nazo. Nikamwambia, you know what, sisi hapa tunapatianaga right of reply. So kama unafeel kuna mahali kidogo aliongeza chumvi ama alipiga makona na the truth, this is the time. Akaambia, saa Mkuru, vuta stuli yako, pata kikombe cha juice, nikuhadithie what exactly transpired in Doha, Qatar. Hey, wadau. Okay. Wakurugenzi, jamaa wetu hapa ana-admit kabisa 100% ya kwamba ni ukweli pesa ili exchange accounts design fulani. Na ana-admit pia ya kwamba ni ukweli authorities wali-intercept hiyo shughuli yao. Na aka-admit ya kwamba ni kweli yule boy wetu mwingine aliumia, sababu account zake ndio zilikuwa na ngori. Hizo zote ana-admit 100%. Lakini vile walijipata kwa hiyo situation ndio hakubaliani nayo hata kidogo. So according to this gentleman, alipigiwa simu na a former schoolmate, mtu hawajaongea for quite some time. Jamaa akampigia, akamuuliza mambo iko namna gani hiyo, nasukuma kazi pale Doha vipi? Akamwambia mambo iko sawa, tunapambana tu huku. Huyu jamaa alikuwa interested na hii mambo ya mahoteli. Hata alikuwa ashaingia. Just the same way ule jamaa alituhadithia day one, akituambia huyu mtu alikuwa na shughuli za hoteli but zilikuwa zinaenda zikigonga ukuta juu sawa na mchezo ya rafu nini. That is accurate. Alikuwa ameingia kwa hiyo shughuli but man, it's difficult to run anything as a foreigner in some of these countries. He admits that is very accurate. It's correct. But aliquit hiyo shughuli ya hoteli kabisa, aliachana na, aliona it's too much work, imjengi, akaona you know what, it's never that serious, wacha ni after all I have other things going on, hii sio ndio kitu imeniweka Qatar, so I can do other things, na akaachana na hiyo biashara ya hoteli. So anasema number 1, ule mtu kuclaim ya kwamba walikuwa na conversation kuhusu a restaurant coming up
hiyo ni uongo, sababu biashara ya restaurant aliondokea. That's lie number 1. Now turudi kwake na huyu former schoolmate. So former schoolmate anauliza mjamaa mambo iko vipi, jamaa anamwambia yako sawa, anapambana tu hiyo kataa nini hapo sawa. The former schoolmate tells him the truth. He tells him, now niko na shughuli mdao, na hii shughuli ni shughuli inaweza mbaya, ni shughuli iko na pesa fiti, ni risky but rewards naye ni hatari. So shughuli ni gani? Akawambia sasa kuna mapesa fulani zenye tunazipatapata, lakini hizo pesa lazima tuzitume place kwanza ndio zikuje huku kwetu. So tunatafuta place tunaweza tuma hizo do before zifike hapa kwetu. Na nikaona the best way, design yenye itakuwa fiti, italeta noma, ni kutumia mtu mwenye ayuko karibu na sisi, mtu ako in another country. Na since wewe najua uko Qatar, wewe mazee shughuli unaweza ipiga fiti sana. So mjamaa akasikiza akasema okay, haina mambo. So unataka tufanye nini? Akamwambia sasa mimi nadai tu unipige account yenye iko kwa this specific bank. This is according to this guy now. Nataka unipatie account yenye iko kwa this specific bank. Why they needed a specific bank haijulikane. So this guy alikuwa na account, ndio kila kitu iko sawa, but haikuwa kwa ile bank yenye hawa majamaa wanataka. Na akaambia sasa okay, account haina noma, mimi ningewapatia, lakini sasa the fact that mna insist lazima ikuwe a specific bank, sasa hapo imenitoa nje juu mimi nimekuwa nikibank na hii bank for some time. Hiyo bank yenye nyinyi mnataka sina account huko, but nitatafuta in case nikipata mtu wako nayo, nitafanya nini? Nitawajulisha. Jamaa kaambia ina mambo, na hiyo story ikaishia hapo. Na mjamaa akaendelea na shughuli zake huko Qatar, anapiga tu shughuli zake nini until one time akakutana na nani? Na huyu rafiki mwenye sasa alitupatia story wa kwanza, cause they are friends huko. So wakiwa wamechill tu some afternoon hapo, anapiga kinywaji yao polepole nini, ile story ikakam up. So this new guy anaambia ule jamaa wetu, by the way, kuna boy nilisoma naye alinivutianga simu, tulisomaga naye zamani sana, tujaongea in a very long time, lakini akaniambia kitu very interesting. Akanisho kuna vile mazee wanafinya tudo, but wana need account, hiyo do inaweza pitiaga, then tunatoa tunawarushia juu ikienda kwao direct inaweza kuwa ni blunder or something. But ile bank wanaitisha, mimi sikuwa kwa hiyo bank, so nikawambia kidogo itakuwa tricky. But nikisikia mahali nitawaambia. Sasa jamaa wetu wa kwanza akasema wait, account wanataka ya bank gani hii? Bra, mimi bank yangu ndio hiyo. In fact niko na account yangu hapo, I think account ya wife pia iko hapo, so kama ni hiyo tu ndio impediment, si tunaweza piga. Jamaa kama uko sure tupige kitu. Jamaa akamwambia we, kama ganji inakuja, wacha ganji ipigwe, kwani iko nini? Bas, na wakaagri ni sawa, wacha kaende. Which brings me to the second lie according to this guy. So this guy anasema the fact that the first guy anajifanya ati hakuwa anajua kabisa hii pesa ni ya nini is a blatant lie. Wakati walikuwa kwa hiyo meza, they discussed the risks vizuri. This is according to the second guy. At this point wakurugenzi jueni mimi ni middleman, mimi ni third party. Sasa hapa ni he said, she said. So whoever is telling the truth between the two, I have no idea. But this is the story according to the perpetrator. Akasema he made it very clear that time when they met, ya kwamba hii pesa inakuja na njia fani. Na kuweka point yake mkazo, akaniuliza kwa hiyo phone call tukiongea, akaniuliza Mkuru, wacha nikuulize, supposing nafanya biashara legit. Alisema ni biashara gani nafanya? Ati ni ya hoteli na aunti yangu ndio ananifinance. Ananifinance pesa nyingi. Supposing that was the case, why would I need a secondary account? Ni nini hiyo imenizuia mimi kupata hii pesa?
As long as hii pesa inafika na imetoka kwa a trusted source, I have no reason kusema hiyo pesa ipitie kwa account ingine ikikuja kwangu. So unaona hapo kuna ka disparity kiasi. Hata mimi nikachanganyikiwa hapo, nikasema yenyewe kama yenyewe ni legit, hakukuwa na reason. Akaniambia number 2, ukiona mtu anakuambia mfanye kitu alafu kuna malipo, yani ako willing kukupatia cut juu ya hii shughuli, inamaanisha hii shughuli mnafanya ni risky. That's why kuna cut, that's why unamcompensate, unamlipa for your risk. So hii kusema ati akujua ni pesa ya hivi inapitia hapo, that's a lie. Hii kitu ilikuwa kwa peupe kwa meza ya kwamba hii pesa inakuja na njia fulani na sisi tunatumia tu account zetu kama bypass. Ipite ikienda tutoe tupatie wale wase wametupea hii kazi na sisi tujilipe. Which is exactly what happened. So before long, payment ya kwanza come through. Ilikam tu hivi immediately wakatoa. Na kutoa walikuwa wanatoa pamoja. Walikuwa wanaitoa hapo. Like walikuwa wote wawili, ni vile mmoja juu ndio account ni yake, anaenda anatoa, mwenzake alikuwa tu hapo kando. So payment ya kwanza ikafika na wakaenda wakatoa vizuri. Na kila mtu akachukua ile kata nafaa chukue, na the rest ikaenda ikaekwa kwa, kuna wase fulani huko majuu wako na mpesa hii design. So unaweza enda uwapatie cash au waiconvert to float na waitume mahali mnataka. Inawasaidia sana kuendi trail. So hivyo ndio walikuwa wanadu. Pesa ilikuwa inaingia, wanagawana, then the rest wanaenda wanapeleka kwa majamaa wa mpesa, inasukumwa mahali pengine, mahali inafaa iende, na hao wanabaki na zile zao zenye wamepromisiwa hapo. So the second one, siko sure kama ni huyu mjamaa ama ni wale watu waka request for a different account. So wakati wali request for a different account, huyu mjamaa akaenda akapeana ya wife. That is how pia wife wake alikama kaingia kwa hii fix. Juu the second time ili come through account ya wife. So of course hii activity banks wakiona kidogo wanakuwa suspicious. Wakiona pesa kuna vile inaingia inatolewa mbio, inaingia inatolewa mbio, kidogo uwaga inaleta noma. So walikam wakaflag nini na wapige tu investigation yao wajue ni nini exactly ina happen hapa. So wakienda kutoa time fulani wakapata mambo wameifungia. So according to this guy, anasema huyu mwenye accounts aliingia tu panic mode immediately na akapanic vibaya sana. This second guy alikuwa anajaribu kureason naye, but the first guy alikuwa ameingiza baridi deadly, ikakuwa ni noma. So because of his panicking, hata yeye sasa akaanza kuona kama huyu mjamaa ana panic hivi, inamaanisha akishikwa kidogo ataanza kumention majina na hiyo itakuwa blanda. That's the reason why he took off. Akaondokea hiyo kataa very fast. Juu aliona vile jamaa mwingine ana panic akajua hii italeta noma. And understandably so, because hii ni ngori Mwarabu akikupata nayo, si tulikuambia pale ni minimum 9 years. So you understand kwa nini huyu mwenye account alipanic. Juu at the end of the day shingo yake ndiko kwa block. Ni account zake zimekuwa zikitumika. Unaona? So he had all the reason to panic. So huyu jamaa wa pili akaona sita ngoja hii. Huyu akishikwa kidogo itakuwa ni blanda. So mjamaa akahepa, akarudi wapi? Akarudi Kenya. So kukuja Kenya, of course ule mwenzake hata akuka nasikia in 2 days, hata alituambia kwa story yake, in like 2-3 days max alikuwa shatoka pia Doha akakam Kenya. Now the second guy anasema after akuje Kenya hakujificha. And in fact alikuwa anatafuta design za kurudishia watu jamaa hiyo pesa yake yenye imefriziwa. Na design ya kurudisha ilikuwa gani? Alikama kafikiria ni account gani ingine tunaweza pata tuitumie, account yenye haitumikangi, tuone tu kama wale wasee wanaweza tuma pale. So unaona hawa third parties wenye hii contract tuwapatie account ingine. Sisi wenyewe tunajua hii account haitumiki. So tukiwapatia hiyo account
tuende tu withdraw hiyo pesa mbio, but badala ya kuwatumia tujilipe hizo ama tulipe mjamaa hizo ngori zote amefanya nini, amepitia. That was the plan ya huyu mjamaa, na in fact I think alijaribu kuexecute. Alirudi akaenda akaongea na mwenye hiyo account ilikuwa haitumiki sana, but I don't know what happened. Hiyo transaction haiku happen, haiku go through. Hawakuwa ipata pesa ingine, so the guy hakuwa na design ya kulipa huyu rafiki yake, hiyo pesa imepotea. But he still insists that wakati walikuwa wanaingia kwa hii mkataba, everybody knew the risks involved. The only reason why yule anakasirika ni sababu yeye ndio alibea all the brunt. Kila kitu, shoka ilimwangukia yeye peke yake. But they knew for a fact that hizi ni vitu zinafanyika huko nje, na wase wengi wameomoka na hii kitu. Hii kitu, wacheni niwaambie, watu wameomoka na hiyo kitu. Ni kitu inapigwa sana sana. Akina Ashpapi, hiyo ndio kitu ilikuwa inawalea. Hata hii Kenya yenu inapigwa sana. In fact, nilikuwa tu nasikia kwa grapevines huko, the reason why clubs zinafunguliwa hapa every Tuesday ni sababu hii pesa, proceeds of this thing, lazima zitafute vile zitaoshwa. Yeah, so ni kitu inapigwa sana, and he knew for a fact that hii pesa vile inakuja na design si legal. So aliassume the fact that he knew, he was prepared for the repercussions just in case things went south. So alishanga sana kuona kijana amejam tena, ameanza kumgeuzia nini. Anasema hiyo kidogo ilimpata off guard juu everybody knew exactly what was happening. Yeah, sasa hiyo ndio story according to the second guy. Whether it is true or not, I guess we will never know. Yeah, juu kila mtu ameshikilia story pande yake. I guess for me the biggest take home ni hii design ya kutengeneza hiyo design imeingia sasa, kila mtu anaifanya. But kile nimekam tu kugundua na sheria, hii kitu hata uifanye miaka ngapi, at some point it will catch up. Hiyo ni lazima. Hata wale wenye ni mabigwig sahii, at some point itakamkuwa chapania. Sijui ni nani amesukuma kazi ya chini ya maji heavy design ya Pablo Escobar, but si Pablo ilikuja ikamuumania tu. So we jiulize tu maswali sana. Jiulize kama unataka kuishi maisha ya kawaida na ukuwe na peace of mind, ama unataka kututesa lakini unashinda ukiangalia shoulder yako every time. Juu the fact of the matter ni ya kwamba at some point lazima itakulipukia. Lazima. Hata wale wenye sahi wako successful na hiyo shughuli. Juu hii Nairobi nasikia ni wengi wanaipiga sana. Nani anakuambia huyu president tutachagua 2027 hata kuja akipita na nyinyi? Yeah, like you can never be too sure wakati umeamua kufollow hiyo path ya the illegal path. Yeah. So that is it. Sina mambo ingine. In fact na feel at this point sasa hii story wacha tuiwachie tu hapo. I think the key take homes mumeshapata. Whether nani was right or nani was wrong at this point, sidhani na matter, hiyo damage ishafanyika. Yeah, for some it was a painful lesson. Yeah, for some it was a deterrent. Bas, acheni tufungie hapo wadau. Imekuwa true sana, tutaonana baada ya siku chache. Na muendelee kusubscribe. Msiwaache sababu ati sasa stories na endeleeni kusubscribe man. Tufunge mwaka hata na milioni, kwani ni ngumu hiyo? Tumebakisha tu watu 1300, hiyo inatushinda aje? Haya, tutazidi.